Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pano paZimunews update. So kana uri mutsva atongokurudzirana kuti usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare sezvo tiri munzira takananga ku 15,000. So nerudo rwako tokumbira kuti usabve pano usina kusubscribe. Pano ndiri kuya ndakati batanidzei maupdates. Tiri kuona kuti zvekuchinjwa kwebumbiro remutemo zvaendwa muri yeZimbabwe because vaJacob Mudenda vatogadzeta nhauwa yeconstitution yacho kuti change ichifambiswa sei. So kwakutongomirira 90 days, but it's obvious kuti president Emmerson Mnangagwa vanenge vakahwina because tiri kuona kuti iwo vagara vaine 2/3 majority kuZanu PF plus futi 1/3 majority yetriple C iya yema MPs achabangu vakatokonfirma kudhara kuti isusu tiri kusimbisa 2030 because it's opportunity inonge yatouya because hauchaendi kuma-election wakutongosvika 2030 ungori MP kana uri minister ungosvika 2030 uri minister. So zviri pachena muri yeZimbabwe tisikazozivi kuti vaMnangagwa kupusha kwavari kuita uku vari kuda kuzosira chigananda here kana kuti kuda kuzosira ani. So muri yeZimbabwe tichibva pano tira kuenda kuZanu Patriots yabuditsa zvaiitwa muparliament nekuchinjwa nemachinjirwo achada kuitwa ebumbiro remutemo zviripo pano. Ndichange tichikuzivisai pano ndosaka ndiri kukurudzirai kuti musabve pano musinawo kusubscribe kubayatana akabhadhariswa kabhatani ngemuri kuona maskini akanyu subscribe ngosubscribe chete nekungolikewo nekungosharewo chi zvinobva zvandifambiro zvakanaka pano paZimunews update. So tiri kuona panapa pakanyorwa mashoko ekuti government has gazetted the controversial constitutional amendment no 3 bill that seeks to extend President Emmerson Mnangagwa's term, second term by 2 years and change the way Zimbabweans have been electing in state since independence. Tiri kuona muri yeZimbabwe zvinhu izvi since independence 1980 akusati mamusati mambonzi muno munyika yeZimbabwe muri kuvhotwa ma-MPs nemachichete wari kuparliament ikoko neche zvetinoziva panoitwa zvinhu zvakafanana nezvozvo inawe kutoti president Emmerson Mnangagwa temu yavo inenge yapera hati mazvoona 2028 yapera wanoenda kucongress vanekodzero dzekuenda kucongress then ma-MPs ma-ministers nemachichi chimwe wovhotera vanhu vanokuri contesta kuti anga ari anotsiwa president Emmerson Mnangagwa noti zvetemu extension hakuna zvinhu zvakadaro kuchinjwa kwebumbiro remutemo because ukakusi kuchinjwa kwebumbiro remutemo muna muri kutsvaga mutungamiriri mubato renyu kuti achanga chamirira Zanu PF sezvo vaMnangagwa zvava pedza temu yavo ndiani muri yeZimbabwe. So tiri kuona pana pakanyorwa the officially kickstart the law making process ndo mashoko mamiriro akaita panapa the bill which also seeks to extend parliamentary terms to 7 years from 5 years has mounted pressure on Mnangagwa, who is on recording declaring that he will neither extend his stay in power or maneuver his way into sitting beyond his constitutionally mandated stays. Tiri kuona zvatovharana muri yeZimbabwe zvatopera papa because mitamo yacho yese yatonyorwa nechichi chibhuku racho ratopo. Constitutional amendment no 3 bill widely believed to be a creation of exiled former cabinet minister Jonathan Moyo was presented to Mnangagwa and his minister last week. A proposed provision were approved building on Zanu PF resolution no 1 that seeks to extend Mnangagwa's stay up to 2030. The bill is said to be an attempt to align the Zimbabweans constituents with those of other African countries that we elective recently resilient and widely respected. Tiri kuona panapa this bill introduce Zanu PF zvaikuita muri Zimbabwe pakatoiva because ana Museveni madictator ana Mugabe angari madictator, but each and every 5 years vaitoenda kuelection although vachiriga zvavo vachiita sei but vaitoenda kuelection. So kana pakunza pasina maelection vanhu vachavhoti vanhu kwakungovhotwa kuparliament chete kungovhotera president hazvinyatsi kumeka sense. Ndosaka muri kuona vakapadza because nhauwa iyi haina kutanga izvozvi nhauwa yakatanga kudhara. So ndosaka muri kuona vakapadza opposition iya vakaipadza ana Shabangu vakangobudikira neuko wakahwina matareze
dzemhosva vakangodidi vamwe vanhu vakatengwa nemari vachiita zvinhu zvakasiyana siyana. So tiri kuona pana pakanyorwa kuti this bill introduces a set of contradictive reform that taken together reinforce constitutional governments, strengthen the democracy structures, clarify institutional mandate, and harmonize Zimbabwe's constitutional order with tested and successful practice in the progress of jurisdiction, reads the memorandum published in the government gazetted. Ndofunga muri kuona muri yeZimbabwe apa pasina papa zvatodhakwa zvekutoti wanhu vanonga vachiti nhingi china chakutodiwa pakapa chingatobatsira ka iku ndo ingatodestroya zvinhu zvese izvi. Pasina ku hapana, pasitorina ku hapatomborina, pasina ku hapatomborina, hapana ku ndekutonetsana kwewanhu kana kuti mauta apindira kana kuti chi ndo zvingatobuda panhu ipapo. Tiri kuona naNelson Chamisa vakutanga wokurudzirawo zvekutaurwa namadhuku nanachichi but nguva yatopera. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi tagumira papiko panapa tiri kuona Mnangagwa reportedly we went against advice from his deputy Constantino Chiwenga and the Central Intelligence Organization CIO by giving Justice Minister Zvaendwa authority to move forward with its drafting the presentation. Zviambe handikasozvitaura kudhara panapa kuti Zviambe nana Virginia Mabhiza ndofunga muri kuona Anton General ndofunga makamaona zvinhu zvese zvakatanga kutochinjwa kuti zvinge zvichiendeswa kuna. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi opposition figures such Nelson Chamisa Tendai Biti who knows leads to Constitutional Defense Forum, CDF academics Justice Mawedzenge and Musa Kika have trashed it. Other that linked parliamentarism and the presidents say constitutional amendment no 3 will take from the Zimbabwe Electoral Commission ZEC power to handle delimitation and authority over the voters roll. ZEC yakatorwa chimuti ameno zviri kunzi zviri kuendeswa ona naAnton General here ndo akuita zvekuma musoro ikoko chimwe. It is quiet section 328 of the Zimbabwe Constitution which speaks in amendment who benefits and how it is done. Parliamentary we will now call for a 90 days period to public debate, after which is which the bill will be tabled. And 90 days zakatongodini dzakatongosvika dzakutotanga kutoverengwa. I think dzakatanga marimwe zuro here chimwa panongopera 90 days chinenge chatoherereka mhuri yeZimbabwe chinenge chatoherereka. Zvinhu zvacho hazvinotombomira zvakanaka. Vamunangagwa vari kuitawo zvavari kuita zvisina zvinotombodini hazvinotombomira zvakanaka. So tira kuti tiende pazanu patiriyodzi panapa pane mashoko mamwe aripo pano etira kuti tinenge tichikuzivisai. Ndofunga muri kuona Zimbabwe Economy Reviews. iZimbabwe Economy Reviews yabva yatobuditsa pachena kuchinjwa kudraftwa kwakaitwa bumbiro remutemo kwacho. Ndofunga muri kuona pane 1 2 3 4 5 6 7 8 papanyorwa mapapers aya. Ndofunga muri kuona mapepa nyorwa esaya Constitutional Zimbabwe Amendment Bill 2026. Hati muri kuzoona inoya kuti apa zvikunyasa kuoneka regedzei tiende uku zviri kunyasa kuoneka kuti because kana uchionera pascreen hombewo kana pakombiyuta unokwanisa kugona kuona but mafoni one machechi hazvizooneki but apa zvinooneka because zvingori papepa pando zvakanyorwa apa because angori ma key highlights of the bill ari kutaurwa aya. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi Constituents of Zimbabwe Amendment 3 bill has been gazetted. The bill seeks to allow president term extension. Zvadhakwa mhuri yeZimbabwe zvatodhakwa checheko. So tiri kuona panapa the Constituents of Zimbabwe Amendment Bill 2026 introduce a set of reform amid of strengthening
strengthen constitutional governments, improving institutional efficiency, enhancing democracy structures, and promoting long-term national stability. The bill seeks to modernize and streamline the constitutional framework, will maintain the core value of the 2013 Constitution and aligning with the Commentary African Constitutional Standard. Makey highlights aya ndofunga muri kuona ndo zviri kuchinjwa izvi. Number 1 zvinhu zviri kuchinjwa izvi, institutional reform and governments transfer the responsibility for voter registration, voters roll, complication and record maintenance from the Zimbabwe Electoral Commission ZEC to the Registrar General for enhanced administrative efficiency, establishes a parliamentary method for the election of the president, requires a majority vote and a run-off if no absolute majority is achieved under ZEC oversight and parliamentary procedures. Ndo zvekutanga izvi ana ZEC wabudiswa mugemu Virginia Mabhiza ameno kana acharamba ari Anton General chichichi ndianonga kuona nezvekuparliamendi ruzhinji rweZimbabwe chokodzero dzachorwa dzekuti havachavhota, kusina munhu achavhota kana zvekukampena zvezvezvo. Tiri kuona pana pakanyorwa kunzi number 2, presidential term and exclusive adjustment, propose replacing the current 5 years presidential terms with 7 years. Number 2 ndo zvakanyorwa muuyu kutochinja kuchinjwa kwebumbiro remutemo. Number 2 iri kuti president tabvisa ku5 years kuendesa pa 7 years term. Hatizozivi kuti michanamba chienderera mberi kana kuti kuna president umwe achazouya kana kuti hatizozivi. Term to promote political stability and allow sufficient time for policy implementation, removes the words first before vice president, aligning with previously a constitutional amendment, clarifies succession provision where the president elected dies, resigned, or is removed before assuming the office. Muri yeZimbabwe ndofunga muri kuona ndo zviri kuitika izvi, kutoti vice president ndo vanenge vari kupinda, president vakaresigna, president wakaremovwa, president wakaita sei, but mashoko ari kutaurwa ndekutoti takaona kuti vanhu 5 years dzishoma, election ichipera munhu anobva kutsika mugotsi, munhu weopposition akutanga kukampena achitokuopoza. Saka takaisa 7 years ndo zvari kuedza kutaura, takaisa 7 years zvinomboitawo stability, vanhu vomboitawo kushanda zvakanaka nechichichi pasina zvinhu zvinovhiringidza nekuita sei. Ndo mashoko vari kuedza kutaura panapa. So tiri kuona panapa number 3 iri kuti judicials and her legal framework changes requires the Anton General to be qualified for appointed as a judge of the Supreme Court. Anton General ndo waya vakaplaya role nana ziyambe kuti wange vachichinja ebumbiro remutemo. Now vari kuappoindwa kuqualifya kuti vange vachiappoindwa kuva judge of the Supreme Court. So to gonna expand the jurisdiction of the constitutional court to hear other matters of public importance beyond strictly constitutional cases, reverses the importance process of judges and removes the requirement for the president to appoint the prosecutor general on the advice of the Judicial Service Commission to avoid potential conflicts of interest. Ndofunga tiri kuona panapa muri yeZimbabwe number 3 yacho iyi. Number 3 yacho yekutoti Anton General ndo achange vakurana Supreme Court. Supreme Court irapa.
So tiri kuona panapa number 4 yacho iri kuti electoral and delimitation reforms creates for Zimbabwe electoral delimitation commission of Yendo electoral boundary delimitation addressing concerns over ZEC dual role and enhancing institution integrity of reassigned delimitation function previously under ZEC to the new delimitation commission. Number 4 yacho iyi kuchinjwa webumbiro remutemo uku. Number 5 yacho iri kuti parliamentary and senate adjust allows the president to appoint addition 10 senators, increase the total number from 80 to 90 with an broadening technical expertise, strengthened oversight and enhancing exclusive. Muri yeZimbabwe ndofunga muruzona panapa kuti president Emerson Mnangagwa vachange vachialawa kutoti vange vachiappointa mamwe masenata 80 vagara varipo to 90 varapa vachawedzera ne 10 tiri kuona panapa ndo madhiri ari kuitika muri yeZimbabwe zvina kumira zvakanaka yakawanda kusvika ku8 uku mauya kusvika ku8 kusvika ku8 uku chimwe anongasati atopera kutochinjwa ipapo. So tira kuti tiende panapa pana timbonzwe kuti chii chiri kunyasa kumboitika. We can only realize our vision of attaining an empowered and prosperous upper middle income society by guarding against and desisting from all forms of actions and misdeeds which undermine the national interest. Foremost is corruption and all forms of related unethical and self-conduct, especially in respect of business transactions at whatever level, small, medium to large economic units. Any act of shady dealings and acts of deceit goes towards undermining the ideals of which these gallant national heroes sacrificed. Muri yeZimbabwe mashoko anogara akataurwa na Vice President Constantino Chiwenga aya. So tiri kuona kuti panapa varonzi kune matsotsi anoda kuti adzingise VP Chiwenga then wozoshandisa zvikiribidi kubvisa president manje avahwine kana amendment yabudirira. I prefer kuti ED atonge kusvika murufu than kuti paite chigananda chinopinda papower. Is either ED 2030 Chiwenga achizopindawo oro Chiwenga 2028 kana temu ya ED yapera oro ED forever as long Chiwenga vari VP wachingoita iye next. Temba muleswa keimutisi munhu wenyu ngahambomira ndikuda tagwera ari kutaura apa muri yeZimbabwe. Ndofunga manzwa amendment bill kuchinja kwebumbiro remutemo rataura kuti president akabviswa kuresigna kufa kana kuita sei vice president ndiye anonga achireplace achi ndo zvitori obvious ndo zvinongoitika kuAfrica kuno kana John Magufuli kuna naTanzania wakafa vice president ndiye akangodi ndiye akangowa replace wakangofa munguva yecorona hanofa one corona but wangofa nezvimwe zvirwere zvemoyo what but vice president ndiye zvingori obvious muno zvakangoitika vani ana Zuma akabviswa matema asati apera panana South Africa wa replacewa nema vice president ana Ramaphosa chichi zvese zvinongoitika ndozvinongoitika kuAfrica kuno. So ndo nawanza tatakakubatira pano ndokukumbiriso kuti usabve pano usino kusubscribe muri yeZimbabwe chitori chikumbiriso changu usabve pano usino kusubscribe kulike nekushare ngatisangane munews inotevera.